happy morning to all, my dear lovable students. Sir, as we committed, எல்லா மண்டேயுமே வீக்லி டைம் டேபிள் அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நம்ம 90 days சேலஞ்ச் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம். ஆல்ரெடி நம்ம 3 week ஷெட்யூல் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம். அதில் மெயினாக குரூப் நம்பர் 1 அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஐடிடி இஸ் த 2 சப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம படிக்கலாம் டிசைட் பண்ணோம். குரூப் 2 இருந்தால் காஸ்டிங் அண்ட் எஸ்எம் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட். சார், நீங்கள் அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டன்சியில் கரெக்டாக நீங்கள் வீக் ஷெட்யூல் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா by this time 60% of the advanced accounting and 60% of the IDT would have been over. அதுவும் சூப்பரான டாபிக். ஷெட்யூல் 3 கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், அமால்கமேஷன், இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அது இல்லாமல் AS1, AS4, AS5 direct asset related standards such as AS2, AS10, AS13, AS26 and AS28, AS11, AS12, AS16, AS19 and AS22. ஐடிடியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பை திஸ் டைம் ஒரு சூப்பரான 3 டாபிக்ஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்திருக்கணும். பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஐடிடி சச் as சப்ளை, tax rate for composite and mixed supply, levy and collection of CGST composition levy, exemption, very big topic, tax invoice, debit note, credit note, time of supply, value of supply and place of supply, my dear lovable students. This is our week number 4. Basically, 2 subjectோட ANM நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். That is equal to 60% of advanced accounting, 60% of IDT. Week number 4, we are going to change the subject into law and DT. Otherwise, நமக்கு என்ன ஆகும்னா, ஐயோ நான் அக்கௌண்ட்ஸே படிச்சுட்டு இருக்கேன், ஐடிடியே படிச்சுட்டு இருக்கேன், லா இன்னும் எப்போ நான் படிக்கிறது, டிடி இன்னும் அவ்வளோ அதிகமாக இருக்கே, எப்போ நான் படிக்கிறது. Our strategy is ANM of advanced accounting and IDT has been completed. That's what step number 1. Now we will come and complete ANM of law and DT, my dear lovable students. That means 60% in the 2 subjectலையும் 60% in the 2 subjectலையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we will be completing CA of advanced accounting and IDT, that is slot number 1. Then we will be completing CA of slot number 2. That will be the perfect plan to crack the coming examination. Super, sir. Sir, law, as you all know, the entire subjects, every subject we have classified into 5 parts. Part number A, very small part, preliminary, incorporation and prospectus. This 3 chapters, preliminary is the starting. It's come to just 2 hours, 2.5 hours. Incorporation of company 3 hours, prospectus 3 hours, totally nearly 9 hours are there to complete the law. So in the week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, you are going to complete law part number 1. Coming to DT, sir. DT part A, 2 topic. One is salary and other is house property. This will come for 10 mark in your examination. Salary 6 mark கேட்பாங்க, house property 4 mark கேட்பாங்க. அழகா salary and house property complete பண்ணிருங்க. That means direct taxல இது ரெண்டும் சேர்த்து 22 hours are there. Totally group number 1 ஓட summary 31.55 hours. That means round of 32 hours நீங்க போட்டா கூட 32 divided by 6 days, 32 divided by 6, 5.33 hours is what you are supposed to complete. Morning slot நீங்க law படிங்க. Morning 7 o'clock இருந்து 1 o'clock வரைக்கும் study law, and afternoon 2 o'clock இருந்து 9 o'clock வரைக்கும் go with the DT. This is what the time in which you are supposed to see the videos. Super, sir. அப்ப இது 2 மட்டும் பண்ணா போதுமா? இந்த வாரத்துல இருந்து பத்தாது, சார். For the next 3 weeks, we'll be focusing in law and DT. At the same time, your revision is starting. Super. இதுவரைக்கும் நம்ம அட்வான்ஸ்ட் அக்கவுண்டிங்கும் ஐடிடியும் வீடியோ தான் பார்த்துருக்கோம். தட் இஸ் ஒன்லி 50% ஆஃப் அவர் ப்ரிப்பரேஷன்.
இனிமே தான் ரியல் ப்ரிப்பரேஷனே ஆரம்பிக்குது. சார் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 3 weeks ஆல் த டேஸ் ஷெட்யூல் 3ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின், கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின், அமால்கமேஷன்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின், ஐஆர்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் டெய்லி போடணும். இன்னைக்கு நீங்க 4 கொஸ்டின் டோட்டலா சால்வ் பண்ணணும். ஷெட்யூல் 3, கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட், அமால்கமேஷன், இன்டர்னல் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன். எந்த கொஸ்டின் சார் போடணும்? ஐதர் நான் கிளாஸ்ல சால்வ் பண்ண ஐசிஐ இல்லுஸ்ட்ரேஷன், ஐசிஐ புக் பேக் போடலாம், இல்லைன்னா அட்வான்ஸ்ட் அக்கௌண்டன்சிக்குன்னு எனக்கு ஒர்க் புக் இருக்கு. தட் ஒர்க் புக் இஸ் அவைலபிள் இன் த டெலகிராம். அந்த ஒர்க் புக்ல இருக்கிற கொஸ்டின் நீங்க ட்ரை பண்ணலாம். தட் ஒர்க் புக் கொஸ்டின் வில் பி ஆர்டிபி, எம்டிபி, பாஸ் எக்ஸாமினேஷன் கொஸ்டின் கம்பைலேஷன். எப்படி நீங்க கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணணும்னா, ஆன்சரை பார்க்காம கொஸ்டினை சால்வ் பண்ணணும். சால்வ் பண்ணிட்டு நீங்களே ரெட் பென்ல இவாலுவேட் பண்ணணும் எங்க தப்பு பண்ணிருக்கீங்கிறது. டெய்லி 4 கொஸ்டின். தட் மீன்ஸ் நெக்ஸ்ட் 3 weeks முடியறதுக்குள்ள ஷெட்யூல் 3 will come for 14 mark, cash flow statement will come for 7 mark, amalgamation will come for 14 mark, and IR will come for 10 mark. That means, sir, 28, 38, nearly 40 mark. You will be thorough, man. We can ensure an exemption in advanced accounting. Okay, sir. Daily 1 AS. For example, in AS 1 நீங்க revise பண்றீங்கன்னா, sir, try to complete the question from the workbook. I already told you, நான் workbook பத்தி பேசினேன். It will be available in the Telegram. You can join our Telegram channel and you can access from it. My dear lovable students, அதில் இருக்கிற ஒர்க் புக் சம்டைம்ஸ் இப்போ பெரிய ஏஎஸ் இருக்கும். இப்போ AS 13 இல்லை AS 10 அதெல்லாம் பிக் ஏஎஸ். அந்த ஏஎஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ப்ரொவிஷன் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு நாள் ஒர்க் புக் போட்டுங்க. இன்கேஸ் 2 நாளில் முடியலன்னா கூட பரவாயில்ல, 3 daysல மேக்ஸிமம் ஒரு ஏஎஸ்ஸை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் த கண்ட்ரோல். தென் ஐடிடி டெய்லி ரிவைஸ் 45 minutes. மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூஸ் மை புக், ரிவைஸ் த மெயின் புக் and 30 minutes workbook. You have to revise 30 minutes workbook. That means your study time should be classified into 2 categories. Newly you are going to study law and DT. அதோட வீடியோ லெக்சர்ஸ் பார்க்கணும், அன்னன்னைக்கு படிக்கிறது நீங்க ரிவைஸ் பண்ணணும். அது இல்லாம you have to do advanced accounting and IDT. This is what the revision schedule. Advanced accountancyல ஒரு நாளைக்கு daily 4 question. Then daily 1 AS முடிஞ்சிச்சுன்னா provision plus workbook. இல்லைனா ஒரு நாள் provision ஒரு நாள் workbook. Maximum you can spend 3 days for 1 accounting standard. And daily revise 45 minutes IDT. அது நீங்க மார்னிங் வச்சு ஈவினிங் workbook பண்ணாலும் சரி. This is what the target. And those who are following group number 1, today onwards you can daily update me your completion in 960-500-1043. This is my academic number. You can text there. I will reply to you your daily completion. This is what the course of plan for the 4th week for group number 1. If you are there with us for group number 2, my dear lovable students, for G2 we started with costing. And we started with SM, strategic management. My dear lovable students, we are going to change the subject because நீங்க காஸ்டிங்ல இப்போ சூப்பர் கம்ப்ளீஷன் கொடுத்திருப்பீங்க. நல்ல சார் 9 chapters படிச்சிருப்பீங்க. காஸ்ட் ஷீட், காஸ்ட் அக்கவுண்டிங் சிஸ்டம், ப்ராசஸ் காஸ்டிங், ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட், மெட்டீரியல் லேபர், ஓவர்ஹெட், ABC and unit and batch costing. This itself will be covering nearly 55 mark in your examination. 55 to 60 mark from this area you will be getting. My dear lovable students, SM already 3 chapters நீங்க complete பண்ணிருப்பீங்க. The nightmare of group number 2 is audit. ஜெனரலா நமக்கு ஒரு டவுட் வரும். இப்போ நான் ஆடிட் ஆரம்பிக்கலைன்னா எப்ப சார் நான் படிச்சு, எப்ப சார் நான் ரிவைஸ் பண்ணி, எப்ப சார் நான் ரீகால் பண்றது? சார், this week we are going to change the subject from costing and SM to FM and audit. FMல நீங்க இந்த வீக் leverage analysis and ratio analysis totally 22 hours video you are supposed to complete. பேசிக்கா இங்க பாருங்க, this is the combo. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா slot 1, slot 2, slot 3, slot 4. slot 1ல part ANM of costing and SM we completed. That means 60% of both the subject we completed in group 2. Whereas in slot 2, ANM of
FM and audit, we are going to complete the remaining 60%. Then we will become a chartered accountant. We'll be completing CA of costing and SM, the remaining 40%. And here also CA of FM and audit, the remaining 40%. The ideology is very simple. Sir, நம்ம audit, sir, costing and SM 60% படிச்சாச்சு. When you are seeing the videos of the FM and audit, the remaining 60%, this 60% we are going to revise. Super, sir. அப்போ FM இந்த week ஆரம்பிக்கிறோம். Leverage analysis, ratio analysis நம்ம complete பண்ண போறோம். What about audit, sir? Part number A. SA 200, SA 210, basics. SA 700 series we are going to complete. SA 500, 501, 505, 560 and 570 and Caro. My dear lovable students, for that, sir, 13-14 hours are there. We are going to start with the very important subject called as audit. So total 36.57 hours are there. So 37 hours divided by 6 days means nearly 6 hours per day you are supposed to see the videos. Sir, அப்ப இதை மட்டும் இந்த வாரம் பார்த்தா போதுமா? பத்தாது. That's what. From this week onwards, we are giving the revision schedule. Sir, என்ன பண்ணணும்னா day 1, day 2, day 3. இப்போ இன்னைக்கு day number 1. அதுல cost sheet, cost accounting system, process costing ஒரு சாப்டர்லயும் 2 question. So 2 into 3 is equal to 6 question நீங்க solve பண்ணணும். எந்த questions are solve பண்ணணும்? You can solve, my dear lovable students, either from the question what I have already solved in the class, or you can solve the try yourself, or you can use my workbook which is available in the Telegram channel. Then நாளைக்கு day number 2, join product, material labor. Sir, 2 question from 3 chapters, 6 question நாளைக்கு நீங்க solve பண்ணணும். Then day number 3, overhead, ABC, unit and batch costing, 2 into 3, 6 question. Once 3 days ஆயிடுச்சுனா 4th day again cost sheet, then again joint and byproduct, then overhead. That's it. Sunday take leave. Don't do it. You are not supposed to do it. Don't do it on Sunday. Then only Monday will be fresh. 2 times working capital rotate out. That's it. With regard to SM man, you have to use the Jayashree ma'am's workbook which will be available in the Telegram. அதுல chapter 1, chapter 2, chapter 3. இப்ப சாப்டர் 1ல ஒரு நாளைக்கு 3 question அந்த ஒர்க் புக்ல இருக்கிறத நீ ஆல்ரெடி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருப்ப, அதை படிச்சு ஒரு நாளைக்கு 3 question நீ எக்ஸாம் மாதிரி எழுதி பார்க்கணும். and you have to inform me by way of the WhatsApp. 960-500-1043 is the target. My dear lovable students, daily update பண்ணுங்க. உங்களோட கம்ப்ளீஷனை சொல்லுங்க. அப்படின்னா நீங்க சர்க்கிள் விட்டு வெளியே போக மாட்டீங்க. We are going to make a wonderful timetable with wonderful success we are going to get. This is the group 2 summary, man. Sir, if you are writing both the groups, both the group summary will be law 9, DT 22, FM 22, auditing 14, nearly 68 hours you are supposed to complete. 68 divided by 6 days means nearly you will be getting 11 hours per day. 11 hours நீங்க 1.2 இல்ல 1.1ல கேட்கறதா இருந்தா it will end up with 10 hours per day. As I already told, if you are doing both the groups, you should be the highest committed person in the world. So you should be ready to study 13-14 hours per day. And my dear lovable students, whatever revision schedule I set for group number 1 and group number 2 are mutatis mutandis applicable for both the groups also. So don't waste your time. Already we are nearing to examination. Sir, நிறைய பேர் இப்ப வந்து சப்ஜெக்ட் படிக்கிறத விட்டு எனக்கு மோட்டிவேஷனுக்குலாம் மார்க் கிடையாது சார். எக்ஸாம்ல மோட்டிவேஷனுக்குலாம் மார்க் கிடையாது, சப்ஜெக்ட் மட்டும்தான் மார்க் இருக்கு. ஸோ அதனால இல்லை சார் என்னால் படிக்க முடியல. தம்பி, நம்ம +2 முடிச்சு தானே சார் நம்ம வந்திருக்கோம். +2 முடிச்சு சிஏங்கிற கோர்ஸே வந்து 100% படிக்கணும்னு தெரிஞ்சுதான் நம்ம எடுத்திருக்கோம். இப்போ எனக்கு படிக்க முடியலைன்னா எனக்கு புரியல. ஒரு நாளைக்கு உட்கார்ந்து 10 to 2 hours யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது இல்லாமல் ICAI 10% தான் ரிசல்ட் தருது, 15% தான் ரிசல்ட் தருதுன்னா ஏன்னா 10 to 15% தான் ஒழுங்காக உட்காந்து படிக்கிறாங்களா இருக்கும். நீங்கள் அந்த படிக்கிற கேட்டகரியில் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் 1000 பேருக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கலாம். இல்லை நம்ம எப்பவுமே மோட்டிவேஷன் கேட்குறவங்களா தான் இருப்போமே தவிர
நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மோட்டிவேஷன் அப்ளை ஆகாது. So my dear lovable students, be in track. First assess yourself. ANM 60% of the 2 subjectல நான் எங்க நிக்கிறேன், அதில் ஏதாவது பெண்டிங் இருக்குன்னா சார் இந்த ஏஎன்எம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்குள்ள நீங்கள் அதை ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அதை நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தப்பிச்சிட்டீங்க மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பிகாஸ் தோஸ் திங்ஸ் கேன் பி ரிவைஸ்டு டியூரிங் திஸ். Our program is a 10-week program. We already completed 3 weeks. We are entering into 4th week. By the completion of 6 weeks, we'll be completing 60% and 60%. Then you will start feeling the confidence. More equal to studying. Keep a time for revision also. If you are revising, then only நீங்கள் last 3 weeks spend பண்ணதுக்கு ஏதாவது யூஸ் இருக்கு. நீங்க including test series join பண்ணியிருக்கீங்கன்னா Saturday or Sunday you can plan your test series and evaluate yourself with the marks what you are getting. We'll meet at the appropriate time with the relevant video for you. If you want, you can update your completion as a comments below this video, or you can update to me personally as you normally do in 9605001043. Take care of yourself, especially your health. We'll meet at the appropriate time. Thank you. Bye-bye from ANM.